Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня суббота, а это означает, что китайская столица Пекин сегодня гуляет. И сегодня вечером мы хотим пригласить вас на прогулку по вечернему Пекину. Мы пришли к одному из самых популярных клубов в этом городе и сейчас пообщаемся с теми, кто пришел сюда повеселиться. Люди со всех концов земли соединяются здесь в едином порыве и отрываются на полную. И как вы видите, там сигнальные огни, а это означает, что вечеринка сегодня будет жаркой. Пойдемте. I so new history of a time, new history of da 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 da. How's my hair look? Does it look alright? Yeah, it's good. Guys, what do you Anyways, I'm the better. first care the to best one. introduce yourself, like tell your name and where country you come from. My name's Cameron and I'm from England. What about you? I'm sorry to skip you. I'm Freddie and I'm also from England, from London. Right. I'm Lisa, I'm from Moscow, from Russia. Меня зовут Анна, я из России, из Москвы. 我是中国人，叫齐淑英。我也是中国人，我叫张弛。 청와대학교 다니는 김수빈이라고 합니다. 可以说韩语吗? 네. 네. 저는 20살이고요. 네, 그렇습니다. 네. 我叫晶晶，我叫圆圆。应该是中国人。是北京人。北京人。 My name is Caitlin. I'm from the U.S. My name is Angeli, and I'm from Chicago in the United States. Sorry about that. All right. My name's Mike. I'm from Yorkshire in the UK. Where are you from, Lily? I'm from the US, North Carolina. My name is Kyle, I come from Zimbabwe. And you? I'm Jacob from Zimbabwe. What are you doing in Beijing? We're studying. 那你们是上大学吗？对，你们是就上了大学才到这边来？是的。 What are you doing in Beijing? Studying at Beida. We're doing a double master's at the London School of Economics. Yes, it's 1 year in Beida and then 1 year in LSE in London. What are you doing in Beijing? I work. Last person who works. What do you do? Well, currently I'm working for a non-profit that is involved in youth leadership and community development. So tell me, what are you doing in Beijing? Drinking, I'm studying, and he's also drinking. Wonderful. So how has been your drinking recently? Oh, the drinking's okay, yeah. It's alright. Getting by. It's a bit watery though. Do you like often go out? Quite often, yeah. Like how often? Too often. maybe a couple of times a week, you know, Woodalco, Salita, places like that. How often do you like go out? It depends. When the money's there, it's probably like almost on a daily basis. When the cash is not there, then well. And It's one of those. hard to come by. 2, 3, 4 days a week. Yes, in between 2 and 4 days a week. Как часто выходишь тусоваться? На выходных. Каждые выходные? Ну, обычно, да, один раз, обычно суббота. 자주는 아니고요. 이게 기분, 이렇게 술 먹고 싶을 때 이런 때 와서 자주 술 먹고. Oh God, do you go so often out like in your own country? Oh, Why not? well, when you say your own country, We mean the USA. I didn't go out as much in the U.S. per se, but when I lived in Scotland, I went out like 6, 7 days a week. Go up more often in Beijing than in London. Yeah. Well, London's very expensive, so you do like maybe 1 or 2 nights out a week. Whereas out here, you can go out pretty much every night. А в Москве точно так часто? Нет, в Москве намного реже. Почему? Потому что всем известно то, что в Пекине все дешево, и, собственно, и клубы дешевые, и напитки дешевые, поэтому, в принципе, в Москве таких возможностей не получается. How much money would you usually take when you go out, like in Beijing?
that Okay, depends. If you're gonna have good fun in Beijing on a night, in one night, you need at least about 200. Yeah, 200. 200. 就是你们一般出来玩会拿多少钱？一般都带卡吧，现金不会装太多。那好，那你们一般出来了就会花多少钱？要是来 PPG 的就少一点的。对，因为我们在 PPG， 然后以前总来，然后会有卡呀什么的，然后活动力什么都会打折。是不是经常有男人帮你们付费？是。I don't drink, so I generally take about 200 kwai for like taxis and bottled water. 问一个私人的问题，就是你们每次出来玩的时候会带多少钱？会什么？带多少钱？带多少钱？有，就身上有多少钱带多少钱呗。对，都跟不会有一个固定的数额。不会有。You just head down the road about 10 meters and you get to propaganda, which on a Wednesday night is 80 kwai for all you can drink. The alcohol may be fake, but it's a pleasant night. We've had a lot of good Wednesdays in there. If you would go partying in your own country, how much money would you need? Convertible to renminbi. Yeah. I'll need about 500. How much money would you take in New York if you were going out? In New York, I haven't been out in New York in literally 2 years because I haven't been back in the States for a while. But I would think that in New York I'd probably take something along like $50 to $75. Okay, right. Are clubs in Beijing somehow different from those in the USA? I think that clubs in Beijing are generally more open. I mean, I think that kind of anything goes in them, where there's a specific code of conduct at a New York club. Мне кажется, в Москве гораздо лучше. Просто в Пекине это проще, потому что ты белый человек, и ты везде можешь зайти. Но опять же, когда нет фейс-контроля и дресс-кода на входе клуба, соответственно, туда могут попасть люди, которые, не совсем должны туда попасть. И за счет этого получаются драки, какие-то непонимания, либо еще что-то. The mentality of a few of the locals here seems to be quite aggressive. It seems to be if a punch is thrown and you throw a punch back, then they'll bring a knife, etc., etc. Always trying to get one. It escalates. 북경에서 뭐 술 먹다 보면은 막 제일 재밌는 거는 사람들이 싸우는 게. 네, 사람들 이렇게 여기 자주 앞에서 싸우더라고요. 아, 그래요? 그래서 옆에서 이렇게 막 혼자 이렇게 지켜보는 게 이게 그러면 안 되지만 술 먹고 싸우면 안 되는데 술 먹고 싸우는 구경하는 게 참 재밌더라고요. 구경도 하시는데? 네, 구경 저는 안 싸우고. 3 года назад, когда это было накануне моего дня рождения, когда я пошла в ночной клуб, чтобы в ночь праздновать его, русская девушка взяла, ударила бутылкой водки. 就经常看见一些女人，比如说像芙蓉姐姐一样。你知道芙蓉姐姐吗？不知道、中国网络很出名的一个网络红人，对，一个丑角。I stay on the run, left me. 然后就是挺疯狂的，在舞池里跳舞，然后会有很多人围着看笑话一样看。对对对。你们一般不会这样？不会，不会的。Нет, она подралась с китайцами, взяла стул, она была боксером. Она взяла стул и подралась с китайцами. Ее смогли только вырубить бутылкой водки об голову. Там было много крови и все такое. Ой, черт, так. Хоть один живой китаец остался? Да, и она была такая достаточно дрочливая, то есть после того, как ее привели в чувство, она посмотрела на свои ногти и сказала: какого черта, кто-то сломал один мой ноготь. И пошла искать тех китайцев, чтобы они возместили стоимость, этого сделанного ногтя. Она не вырубила медсестру? Нет. I think it's the whole culturalism. They got this natural thing going whereby they promote culture. If you're gonna do something, come to propaganda booth. There's a culture thing going.
He was talking to me about Nirvana, so yeah, I said, "Do you like Pearl Jam?" Because you can't like Nirvana without liking Pearl Jam. But he had never heard of them, so. How dare you? You often come across such characters. I don't like any fucking rock and roll band. I just love Nirvana. Ugh, so badass. That should answer your question, I think. Yeah. I think pretty much. Well, Nirvana is the first fucking amazing rock and roll band in this world. Yes. Do you want to interview this guy? I am a wanderlust king.